Hallo meine Freunde, Zarrog wieder hier mit Let's Play Xenoblade Chronicles X und ich kann nicht springen, was soll das? Missionen. Wir haben die Mission erhalten, Kapitel 1, uns das Verwaltungsdistrikt zeigen zu lassen, aber ich möchte mich hier immer kurz umgucken. Ich kann leider nicht springen hier. Jetzt kann ich wieder springen. Okay. Nein, ich möchte mich hier noch umgucken. Hier kann ich springen. Kann ich immer noch springen? Warum konnte ich gerade nicht springen? Achso, weil ich im Menü war. Wahrscheinlich. Was ist? Fug? Okay. Brauche ich Blade ID für? Okay. Truppenmission erforderlich. Moah. Okay. Anscheinend kann ich hier noch nichts großartig machen. Doch, Moment, was... Komme ich da hin? Ach, da oben. Okay. Das scheint... Achso, ist einfach nur... Ich finde es toll, dass man da reingucken kann. Hier scheint man die Zeit wieder vordrehen zu können. Okay, hier wäre es auch... Würde es nicht ganz ins Szenario passen, wenn man überall die Zeit verdrehen könnte. Okay, das hat bei Xenoblade auch nicht so wirklich reingepasst, aber da hätte man sagen können, hey, die warten da einfach so lange. Was ein bisschen blöd ist, wenn man Zeitdruck hat in dem Spiel. Okay. Gehen wir mal raus hier. Ich bin immer noch offline. Warum muss das angezeigt werden? Muss ich noch immer in die Einstellungen reingucken, ob man das wegmachen kann. Das ist nämlich ziemlich dumm. Aber okay. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really, really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. What the fuck? Lynn, please. Starre sehnsüchtig dem Skill nach. Ja. Now this guy gets it. Aren't they just the coolest? Just everything about them. The lasers, the force fields, the bipedal and vehicular transformations. You ever have that dream where you're inside one and it's just transforming over and over and over? Yeah, you know what I'm talking about. Actually, I don't normally show this to people, but I've been working on some Skell fanfiction. Hold on, I'll just pull it up here 1 sec. Lynn? Oh, right. Sorry. Originally, Skells were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far so fast without Skell technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a Blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder.
Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. What the fuck? Lynn, please. Was zur Hölle? Okay, hier zum Missionsterminal, Verwaltungsdistrikt von Null. Ah, da. Ganz ehrlich, das ist etwas... Okay. Ich habe eine Trophäe für Klatsch gekriegt. Gut. Das ist etwas, was in Xenoblade definitiv gefehlt hat. Ich hoffe, das haben die Side-Missions hinterher auch. Markierungen. Oh, manche Sachen zu finden war echt ätzend in dem Spiel. So this is mission control. We don't have a dispatch system yet, so Blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official Blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every Blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of Blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the Scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the Scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Hey! Okay. Ich finde es übrigens lustig, dass man in den Szenen die Kamera bewegen kann. Ja. Wo soll ich hin? Ach, dahin wahrscheinlich. Hallo. Ta-da! The Blade Scout console. When the going gets tough, the tough go to the Scout console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one Blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other Blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell Blade without team. Sorta. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Okay. Kann ich hier schon irgendwas machen? Ach so, das ist, wenn man mit Leuten zusammenspielen will. Anscheinend. Interessant. Da das hier im Moment im Offline-Modus sind, was permanent angezeigt wird, was mir... Okay, da muss ich erst... Kann ich eigentlich so online gehen? Nein. Gut, dann muss ich das Spiel also neu starten, um wieder online zu gehen. Nur weil mein Internet gerade eben einmal kurz weg war. Gut. Egal. So, ja. Erklärt mir alles. Kann ich einfach ran? Nein. Wo ist der Trigger? Da. So this street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie, most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Huh? Oh, right, the tour. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Okay.
Ich frage mich eigentlich, ob Lynn an einem wie ist sie Lynn? Lynn. Ich hab's schon wieder vergessen, ja. Lynn. Ob Lynn an einem Herzinfarkt sterben würde, wenn die einen eigenen Skill kriegt. Was wahrscheinlich passieren wird, weil sie anscheinend ein Partymitglied ist. Okay. Gehen wir nach vorne. Ich würde das hier gerne hinter mich bringen. Whee! Jump! Man kann hier drauf. Auch wenn er gerade ziemlich aufgeploppt ist und Texturen einen Moment gebraucht haben zum Laden. Hoppala. Kann ich da auch so hochspringen? Wupp, wupp, yep. Aha. Und da kann auch gegen Mauern rennen. Yes! Wupp. Ah. Einen wunden Punkt, Idiot. Sehr anfällig gegen Feuertank. Okay. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chassan, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Yeah! Ich habe Kapitel 1 scheinbar fast abgeschlossen. Oder ich habe es abgeschlossen. Nein, nicht speichern. Okay. Ich frage mich eigentlich, ob man sich wirklich entscheiden kann oder ob man zwingend dazu muss. Kann ich eigentlich jetzt hier hinten hin? Nein. Das sieht strange aus. Wum, 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 wum. Weil der Arm da durch ist. Scheinbar. Beziehungsweise man einmal zu nah dran ist. Okay. Also zurück. Jui. Kann ich? Also für mich sind das hier Zelte. Sehr stabile Zelte. Auf denen man schweben kann. Mein Charakter schwebt. Cool. Okay. Hui. Ist auch alles nur Container hier. Ich finde es aber toll, dass man überall drauf springen kann. Ich weiß nicht warum. Irgendwie macht das tierisch Laune. Ups. Okay. Man kommt zum Glück überall wieder raus. Aber ich frage mich echt, wann der Moment kommt, wo ich feststecke. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ja. Ab in die Quartiere. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part?
Man kann ablehnen. Ich will aber mitmachen, ganz ehrlich gesagt. Irgendwann muss ich das nochmal mit Ablehnen versuchen. Wir nehmen aber an. I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Elma, he can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Now then, let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern within the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a Blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the East Gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Elma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Training or not, let's go install the hell out of that probe! Okay. Förderungsenergie. Okay. Kapitel 2, neues Land. Okay. Und könnte es vielleicht sein, kann man vielleicht, dass die Musik ein bisschen laut ist, im Gegensatz zu dem Gesprochenen? Ich kann nicht scrollen, ne? Nee. Ich kann den Sound nicht anpassen. Das ist nur die Kamera. Ha. Das finde ich ein bisschen doof. Egal. Kann ich gerade nichts dran machen. Gehen wir jetzt einfach mal auf die Mission. Gucken, wie lange die dauert. Eventuell mache ich die noch komplett. Oder die machen wir halt in der nächsten Folge fertig und fangen sie jetzt erstmal nur an. Gucken wir mal. Aber ein sehr schönes Spiel bisher. Nur dieses Offline nervt gerade, dass es permanent angezeigt wird. Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the city this time. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigent butt, huh? Okay. Und dafür fand ich von vermuten. Was? Warum gibt es nicht eine Option Schweigen? Das wäre ganz gut. Hm. Seriously? That was you? Cool. I don't think so. Those Grexes we took down were fairly routine. Definitely not something they'd lock both gates over, at least. Then I take my cool back. But wait a sec. You guys fought Grexes? The two of you? Hey, that's still pretty cool. They've been hassling a lot of teams lately, especially how they hunt in packs and all.
Let's not get too excited. Confidence can be good. Overconfidence can be fatal, especially when you're new. Yeah, you're right. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Hallo. Eleonora. Ach, ich habe jetzt eine Map bei mir auf dem Dingens. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann zoomen, ich kann rauszoomen. Okay. Ist auch aus den Hexagons eingepeilt. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich die World Map aufrufen? Das ist für euch alles jetzt super interessant, was ich hier mache, weil ihr es nicht seht. Okay, lassen wir es erstmal. Was passiert nicht da? Achso, da kann ich mir ansehen, welche Gebiete ich gesehen habe. Interessant. Moment, ich wollte noch was anderes machen. Ich wollte gerade mal kurz gucken. Habe ich vielleicht irgendwelche Subweb oder Sachen schon für sie gefunden? Einsatz. Moment. Das ist eine Minigun? Okay, ich habe für sie noch nix. Ich habe höchstens die Datenbrille. Also so ein Dragon Ball Z Scouter, warum nicht? Okay. Da irgendwas wahrscheinlich nichts Besseres, ne? Nee. Ich glaube nicht. Lins Hose. Alles sehr interessant. Aber lassen wir es erstmal so. Im Moment habe ich keine bessere Ausrüstung. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Ich fand es übrigens sehr komisch, dass es so lange gezeigt wurde, dass man hier raus muss. Tourist. Danke. Hui. Wuhu. Es scheint übrigens keinen Fallschaden zu geben. Ups, da sind die Skells gerade gespawnt. Oh mein Gott. Das macht mir nichts aus, dass das so komisch spawnt. Okay, Level 5. Da oben muss ich hin. Gucken wir mal, dass wir die Mission vielleicht noch durchkriegen. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ups. So. Hui. Wappadap. Okay. Wait. Gegner? Achso, das sind Launer Balta. Okay. Na, gucken wir mal. Springen wir einfach mal über diesen Felsen drüber. Weil es geht. What? Das Ding ist groß. What the hell happened here? You don't think that one Sinicula could have killed all these simius? Unless... Unless... what? This is bad. What's bad? I don't follow you. That Sinicula. It's a tyrant. Huh? But it looks just like any other Sinicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical Sinicula, right? Usually we'd find one simius standing over 3 or 4 Sinicula corpses. But here, the tables have been turned. And I don't see a single trace of any other indigents in the area. There's only one explanation. That Sinicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Sinicula tyrant sighted not too long ago, but it was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or
come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. Okay. Ja, ich würde gerne wissen, was ein Tyrann ist, bevor ich ihn angreife. The tyrant designation is given to creatures that pose a special threat in the world. That doesn't always mean raw strength. Some tyrants will actually register as low rank when you find them out in the field and engage them in combat. But don't let that fool you. If a creature shows up as a tyrant, you can be sure it's got at least one nasty trait or ability to speak of. The system can't account for everything, though, so don't let your guard down, no matter what rank it assigns. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all. Okay. Okay. Mut machen. Machen wir mal Mut. Well, alright. I'm game if you are. Count me in, Elma. Let's do this. If we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. We can't just keep running forever, you know? Besides, I'd never forgive myself if someone else ended up getting hurt because we just left it here. All right. Let's do it. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Okay. Ich kann jetzt Techniken trainieren. Konnte ich das vorher schon? Ich weiß es nicht. Mir wurde es auf jeden Fall nie gesagt. So, gucken wir mal, ob ich was für Techniken ich trainieren kann. Ich habe so 43 Trainingspunkte. Und wie viel brauche ich dann? Wenn ich zum Beispiel den Wuchthammer. Nein. Wie trainiere ich denn? Fix, da unten steht's doch. 4 Abklingzeit runter. Schadensfaktor wird erholt und umgeworfen 2 kriege ich dann. Technik erhöht. Okay. Was? Okay. Ja, trainieren wir das auch mal. Ach so, ich kann dann, ich muss die neu platzieren, denn das ist dumm. Das ist echt dumm. Nein. Okay, unten sind dann noch Techniken, die ich noch kriege. Das ist interessant, dass ich die schon sehe. Die Brandgranate würde ich gerne noch trainieren. Ist das eigentlich nur meine oder sind das allgemein? Ne, das sind nur meine. Das heißt, ich trainiere jetzt einfach mal nochmal die Brandgranate. Okay, man sieht schon, es werden mehr. Und eine Heilung. Verbraucht SP. Ach so. Ah, ich sehe schon. Die verbrauchen kein SP, aber das verbraucht SP. Oh mein Gott, jetzt kommt noch Management dazu. Nur 2. Okay. Dass ich die jedes Mal nur setzen muss, ist irgendwie dämlich. Oder kann ich einfach... Oh, nicht genügend TP. Achso, ich muss einfach nur B drücken, dann brauche ich die nicht neu setzen. Nein. Achso, das ist, weil ich nochmal drücke. Man muss dieses Technik erhöht nicht wegdrücken. Okay, what the fuck?
Elmar, du hast viele Techniken. Ich glaube, das mache ich zwischen den Folgen. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen noch sprengen. Man hat gesehen, was es ist und das mache ich zwischen den Folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder als Let's Play Xenoblade Chronicles X. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.